Dear friends, welcome to AIS American English Center. Renan Martin book. We have come here to the video number 223, analyzing the sentences. Whenever we speak different sentences. We have to find out what is the sentences. What is the main sentence? What are the subordinating sentences? What is a noun clause? What is an adjective clause? What is an adverb clause? And if it is so, you have to find out those sentences and see what type of sentences are they. See, for example, this sentence is there. We had in this village some 20 years ago a boy whom I will remember, who from his childhood show a strong liking for bees. So this sentence says, in this village 20 years back, this person is saying that he remembers from his childhood that there was a boy who showed special interest on the bees. So how many verbs are there? Had is a verb. So one sentence. A boy whom I well remember. I remember. So this is one of the verbs. Second verb. Showed is the third verb. So three verbs are there. So there must be three sentences. And you have to find out which is the main sentence. We had in this village some 20 years ago. So this becomes a main sentence because it doesn't depend upon any other sentence. So it is called a main clause or a principal clause. Then, a boy whom I will remember. A boy whom I will remember. This whom describes about the boy. So this whom I will remember describes about the boy. So this is an adjective clause qualifying about the boy. Whom I will remember. This whom is a subordinating adjective conjunction describing about the boy. Whom I will remember, who from his childhood showed a strong liking for the bees. Who from his childhood showed a strong liking for the bees. This who also qualifies about the boy. So this whom and who both are subordinating adjective conjunctions describing about the boy. Both are adjective clause. So two subordinate clauses joining with one principal clause to give a complex sentence. So this is the integration of these sentences. Next is considering that the world is so intricate. The world is so confused, intricate, all mixed up. We are not to be surprised that science has progressed slowly. So the science has progressed so slowly. How many verbs are there? Is a verb, so one sentence. Are not to be. So this is the second verb. Has is the third verb. So you have three sentences because you have three verbs are there. So which is the main verb and which is the main sentence, you have to find out. So considering we are not to be surprised. So this becomes the main sentence. And what is that? You ask a question that the world is so intricate. You ask a question considering that the world is intricate. You ask a question considering what, and you get an answer that the world is so intricate. So this becomes an object sentence. And that science has progressed slowly. This is the result that science has progressed slowly. This becomes an adverb clause of result. So two clauses. One is noun clause asking the question what, and you get an answer in a sentence. Second is a result oriented sentence asking what is the result, that you get a result. So these two sentences depends upon the main sentence. Then the third, you take my house. You take my house. When you do take the prop that both sustain my house. So here, how many verbs are there? You take my house, one verb. Verb number one, so one sentence. When you do take is the second verb. So two sentences. Both sustain my house. Sustain, it becomes, it's a verb. So verb number three. So three verbs are there.
Three sentences are there. Which is the main sentence? You take my house, it gives a meaning. So this becomes a principal clause. When to take the house, when you do take the prop, when you take the prop, proprietorship, that both sustain my house. When you do take the prop becomes adverb clause of time, because you ask a question to the main sentence, take. When to take, the answer you get is when you do take the prop. And the third sentence is that both sustain my house. This qualifies the prop. The prop, what prop? That both sustain my house. So two subordinate clauses joining with the main clause to give a what sentence? To give a complete sentence, complex sentence. Next is, I heard 1,000 blended notes, music notes, 1,000 types of blended notes while in a grove, in a garden. I sat reclined, I sat there in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So how many verbs are there? One verb is there, verb number 1, heard. Sat is a verb, verb number 2. And pleasant thoughts bring is the verb number 3. So 3 verbs are there. So 3 sentences are there. So which is the main sentence? I heard 1,000 blended notes becomes the main sentence. When did I hear? You ask a question. Well, while in a grove, I sat, reclined in that sweet mood. So I retired in a grove in a sweet mood. This becomes adverb clause of time, because you ask a question here, when, and you get an answer. This sentence depends upon this sentence. Once again you ask a question, where, when did when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. So sat, it modifies the verb sat, when, and you get an answer when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. Adverb clause of time, adverb clause of time joining with the main clause to give a complete sentence. Next is, much as we like Shakespeare's comedies, we cannot agree with Dr. Johnson's that they are better than his tragedies. Much as we like Shakespeare's comedies, we cannot agree with Dr. Johnson that they are better than his tragedies. So Dr. Johnson says Shakespeare's comedies is much better than his tragedies. That we cannot accept. So here, what is the main sentence? One verb, like, is there. So one sentence. Cannot agree, second verb. So second sentence. Are is there. So are is the third verb. 3 sentences are there. So you have to find out which is the main clause. We cannot agree with the Dr. Johnson. It gives a meaning, complete meaning. So it is the main sentence. Next is cannot agree. What is the concession with what? Much as we like Shakespeare's. Even though we like Shakespeare's, that becomes adverb clause of concession. And you ask a question, what? Cannot agree what? That they are better. So this becomes a third sentence. And adverb clause of degree, as how? Then his tragedies are. Here are is hidden. So this are becomes the fourth verb. So 4 sentences. Then his tragedies are. Adverb clause of degree modifying the adjective better, and noun clause, it is the object of cannot agree, adverb clause of concession modifying cannot agree, and the principal clause, all joining together to give a complex sentence. Next, those who look into practical life. So whoever looks into practical life will find that fortune is usually on the side of the industries. So all the wealth and success goes to the people who are hard-working, industrious, as the winds and waves are on the sides of the best navigator. Navigators means what? The people who go in a ship or a boat in a sea, and because of the wind and waves supports them, they go according to their wish. So just like hard workers, how hard workers money and wealth comes, just like that best sail or traveling in or navigating in a boat, just like how the wind and waves help them to travel. So how many verbs are there? Look is a verb, so one sentence. Will find is one of the verbs, so second sentence.
is there. So third verb, 3 sentences. Are, this is the fourth verb, so 4 sentences. So 4 sentences are there. You have to find out which main clause. So the main clause is those will find. It becomes a main clause. And those, who are those? You ask a question, who look into practical life, the people who look into practical life, that, and will find what? You ask a question, that fortune is usually on the side of the industrious. So this becomes a noun clause. And comparison, how do they compare? They compare the hardworking people with waves and winds. As the winds and waves navigators, that becomes an adverb clause of comparison. So 3 subordinate clauses joining with the main clause to give a complex sentence. Next is, he who sits from day to day where the prison lack is hung, heedless of its loudest lay, hardly knows that it has sung. So, which is the main sentence? How many verbs are there? Sits is a verb, so 1 sentence. The prison lack is sung. Is sung is the second verb. Is there. Heedless of its loudest lay, hardly knows. Knows is the third verb. Knows that it has sung. So 3 sentences are there. So you have to form sentence. How do you form main sentence? He hardly knows. This is the main sentence. And the he, who is that he? Who sits from day to day, heedless of its loudest lay. The he stands, the who stands for he, and you ask a question, what, and that it has sung becomes the object sentence or a noun clause. So 2 sentences joining with the main sentence to give a complex sentence. Next is, history says that Socrates is a great philosopher. He is the master of Plato, and when he was given the cup of hemlock, hemlock is the poison mixed wine, when it is given to Socrates, continued to talk to the friends who were standing around him as he drank it. So when the poison was given to him to kill, and he drank the poison when his friends were around him. So says is a verb. So 1 verb, so 1 sentence. When he was given, so second verb, second sentence. Continued to talk to his friend. Continued is the verb 3. And who were standing around him. So where is the 4th verb? So 4 sentences. He drank. Drank is a verb. So this is the 3rd verb, and 1, 2, 3, 4. Yes, 4 verbs are there. Right? So history says is the main sentence, principal clause. What does history say? And you get an answer that Socrates continued to talk to the friends. So when was he talking? Continued talking. When he was given the cup of hemlock, when he was given the cup of poison. And who were standing around him? This who stands for the friends. So this is an adjective clause qualifying the noun friends. So 3 sentences depending upon the main sentence, history says. So this becomes a complex sentence. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக் அனலைசிங் சென்டென்சஸ். பல வாக்கியங்களை பேசுகிறோம். வாக்கியங்களை பிரித்து எந்தெந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம், எந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியம் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஒரு வினைச்சொல் இருந்தால் ஒரு வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, we had in this village, எங்கள் கிராமத்தில் இருந்தது some 20 years ago, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பையன், நான் ஞாபகம் இருக்கிறது, whom I will remember, who from his childhood, அவனுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து showed a strong liking for bees. அவன் தேனீக்கள் மேல் ஒரு ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான். ஆக இங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா, நாங்கள் இந்த கிராமத்தில் இருந்தோம் ஒரு 20 வருடத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ ஒரு பையன் இருந்தான், அவன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அந்த பையன் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து தேனீக்கள் மேலே ஒரு மிகுந்த ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான். இப்படியாக தமிழில் நம்ம சொல்கிறோம். அதே இங்கிலீஷில் சொல்லுகிற பொழுது இப்படி வருகிறது. இதில் எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஹேட் என்பது ஒரு வினைச்சொல்லாக ஒரு வாக்கியம். ரெண்டாவது வில் ரிமெம்பர், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, ரெண்டாவது வினைச்சொல், ரெண்டாவது வாக்கியம். ஷோட், காண்பித்தான், மூன்றாவது
மூன்றாவது வாக்கியம். ஆக 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, 3 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. இதுல மூல வாக்கியம் என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். We had in this village some 20 years ago a boy. இந்த கிராமத்தில் 20 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் இருந்தான். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், எதையும் சார்ந்த வாக்கியம் கிடையாது. ஆக இது மூல வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது whom I remember, அந்த பையன் யார் என்று எனக்கு அடையாளம் தெரிகிறது. இந்த whom என்பது ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது பிரதிபை சொல்லாக வருகிறது. இந்த whom பையனை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த whom I will remember அந்த பையனை ஒரு வாக்கியமாகவே விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். இந்த பையனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக அடுத்ததாக வருகிறது. அடுத்தது who from his childhood showed a strong liking for bees. அவன் தன்னுடைய சின்ன குழந்தை பருவத்திலிருந்து தேனீக்கள் மேல் ஒரு மிகுந்த ஆர்வமுடையவனாக இருந்தான். இந்த who என்பதும் பையனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக இந்த whom அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக வருகிறது. ஆக அந்த பையன் 20 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்தில் இருந்தான். அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பொழுது அவன் தேனீக்கள் மேல் ஒரு அதிக ஆர்வத்தை கொண்டவனாக இருக்கிறான். அந்த அந்த பையனை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய 2 பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியங்கள் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக considering that the world is so intricate, உலகம் ஒரு எல்லாமே இணைந்து இருக்கக்கூடியதாக, ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. We are not so surprised, நம்ம ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. that science has progressed slowly, அது அறிவியல் விஞ்ஞானம் மெதுவாக வளர்ச்சி அடைந்தது. எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குன்னு பாருங்க. இஸ் ஒரு வினைச்சொல், ஆர் ஒரு வினைச்சொல், ஹேஸ் ஒரு வினைச்சொல், 3 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது, 3 வினைச்சொல் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது considering we are not to be surprised, நாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை, இது மூல வாக்கியம். என்ன ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை என்று பார்க்கிற பொழுது உலகம் ஒருங்கிணைந்ததாக இருக்கிறது. இன்ட்ரிகேட், குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடியதாக, கன்ஃபியூஷன் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக அதன் விளைவென்ன? ஆகையால் அறிவியல் விஞ்ஞான வளர்ச்சி மெதுவாக வளர்ந்தது. ஆக இது வினையூறு சொல் விளைவு வாக்கியமாக, இது என்ன என்று கேட்டு வந்து செயற்படுபொருள் வாக்கியமாக, ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியமாக, இது வினையூறு சொல் ரிசல்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. 2 துணை வாக்கியங்கள் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. யூ டேக் மை ஹவுஸ், நீ என்னுடைய வீட்டை எடுத்துக்கொள். டேக் என்பது ஒரு வினைச்சொல். when you do take the prop, நீ அந்த வீட்டினுடைய முதலாளி தத்துவத்தை எடுக்கிற பொழுது do take இன்னொரு வினைச்சொல் 2 வாக்கியமாக்கி விடுகிறது. that both sustain my house, நானும் நீயும் 2 பேரும் வைத்துக் கொள்வது போல இருக்கும் அந்த வீட்டை. இந்த sustain என்பது 3 வினைச்சொல், 3 வாக்கியம். இது மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது you take my house, நீ என்னுடைய வீட்டை எடுத்துக்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆக இது பிரின்சிபல் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். எப்பொழுது நீ வீட்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் when you do take the prop, அந்த ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் எடுக்கிற பொழுது இதுவும் சார்பு வாக்கியமாக நேர வாக்கியமாக வருகிறது. எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது when என்பது அந்த இணைக்கக்கூடிய அந்த துணை நேர வினையுறு சொல் வார்த்தையாக வருகிறது. அடுத்ததாக என்ன அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், அந்த தட் என்பது அந்த ப்ரோப்புன்னா என்ன? போத் சஸ்டெயின் மை ஹவுஸ், நீயும் நானும் 2 பேரும் ஓனராக இருக்கலாம். ஆக 2 வினையுறு சொல் வாக்கியங்கள், ஒரு பெயரொரு சொல் வாக்கியம், இன்னொரு வினையுறு சொல் வாக்கியம், அட்வர்ப் கிளாஸும் அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸும் இந்த பிரின்சிபல் கிளாஸோட சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஹியர்ட் 1000 blended notes, ஆயிரக்கணக்கான இந்த இசையை கேட்டேன், வளைந்து நெளிந்து வரக்கூடிய இசை. while in a grove, ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கிற பொழுது. I sat reclined, ரெஸ்ட்ல இருக்கிற பொழுது. that sweet mood, அந்த மூட்ல when pleasant thoughts, இனிமையான நினைவுகள் வருகிற பொழுது. bring sad thoughts to the mind, ஒரு சோக நினைவுகளும் வருகிறது. ஆக இங்கே எத்தனை வினைச்சொல்? ஹியர்ட் ஒரு வினை, சாட் ஒரு வினைச்சொல், பிரிங் ஒரு வினைச்சொல், 3 வினைச்சொற்கள், 3 வாக்கியம். மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஐ ஹேட் 1000 blended notes, ஆயிரக்கணக்கான அந்த கோணலான இசை சத்தத்தை கேட்டேன். மூல வாக்கியம். எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது while in a grove I sat reclined in that sweet mood, அந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற பொழுது வினையுறு சொல் நேரமாக வருகிறது, சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது எப்பொழுது உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதா என்று கேட்கும் பொழுது when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind, இதுவும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது. எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது. ஆக 2
வினையுறு சொல் நேர வாக்கியங்கள் ஒரு மூல வாக்கியம் பிரின்சிபல் கிளாஸுடன் சேர்ந்து அது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. மச் அஸ் வி லைக் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் காமெடிஸ், நாம் அனைவரும் ஷேக்ஸ்பியர்ஸினுடைய நகைச்சுவை காமெடிகளை விரும்புகிறோம். we cannot agree with the டாக்டர் ஜான்சன், டாக்டர் ஜான்சனை ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது. that they are better than his comedies. அவர் என்ன சொல்கிறார், தன்னுடைய சோக காவியங்களை விட ஷேக்ஸ்பியரினுடைய காமெடிகள் சிறந்தது என்று சொல்வதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று டாக்டர் ஜான்சன் சொல்கிறார். ஸோ இத்தனை வாக்கியங்கள் வருகிறது. எத்தனை வினைச்சொற்கள், லைக் ஒரு வினைச்சொல், cannot agree என்பது வினைச்சொல், அடுத்ததாக bet ஆர் என்பது வினைச்சொல், மூன்று இன்னொன்று ஆர் இருக்கிறது, 4 வினைச்சொல் 4 வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியம் we cannot agree with டாக்டர் ஜான்சன், டாக்டர் ஜான்சனை நாம் ஒற்றுக்கொள்ள முடியாது. மூல வாக்கியம் என்ன சலுகை என்ன இருந்தும் கூட நாம் ஷேக்ஸ்பியரை நமக்கு பிடித்திருந்தாலும் கூட நம்மளால டாக்டர் ஜான்சனை ஏற்றுக்க முடியாது. என்ன ஏற்றுக்க முடியாது என்று கேட்கிற பொழுது பதிலாக செய்யப்படுபொருள் சென்டென்ஸாக வருகிறது. தட் தே ஆர் பெட்டர், அவைகள் சிறந்தவைகளாமா. அந்த அவைகள் என்பது எவை என்றால் டாக்டர் ஜான்சனுடைய ட்ராஜடிஸ். டேனிஸ் ட்ராஜடிஸ் ஆர் வினையொருச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட டிகிரி. ஸோ 3 துணை வாக்கியங்கள், ஒன்று வினையொருச்சொல் கன்செஷன் சலுகை வாக்கியம், ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் நவுன் கிளாஸ், ஒன்று வினையொருச்சொல் டிகிரி வாக்கியம், 3ம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்ந்து ஒரு கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது those who look into practical life, நடைமுறை வாழ்க்கையை எவன் பார்க்கிறானோ will find that, அவன் கண்டுபிடிப்பான், that fortune is, அதாவது அதிர்ஷ்டம் என்பது usually on the side of industrious, கடினமாக உழைக்கக்கூடியவர்களிடம் மட்டுமே அந்த அதிர்ஷ்டம் என்று வருகிறது. இண்டஸ்ட்ரியஸ்னா கடின உழைப்பாளிகள். as the winds and waves, காற்றும் அலைகளும், are on the side of the best navigators. navigators என்றால் என்ன, கப்பலிலே செல்லக்கூடிய மாலுமிகள், கப்பலிலே செல்லக்கூடிய அந்த கடல் கப்பல்களை ஓட்டக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு ஆதாயமாக இருக்கும் என்ன, காற்றும் அலைகளும். அதை போன்று கடின உழைப்பாளிகளுக்கு வரும் என்ன, வரும் சொத்தும் சுகங்களும். ஸோ இந்த வாக்கியத்தில் லுக் என்பது வினைச்சொல், வில் ஃபைண்ட் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், ஆர் ஒரு வினைச்சொல், 4 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது, 4 வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் எதையும் சார்ந்திருக்க கூடாத வாக்கியம், சாராத வாக்கியம் those who will find, இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த those who find, அந்த those என்பது யார் என்று பார்க்கிற பொழுது who look into practice, எவன் ஒருவன் நடைமுறை வாழ்க்கையை பார்க்கிறானோ. ஆக இந்த who என்பது தோசை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. who என்பது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. என்ன என்று கேள்வி என்ன கண்டுபிடிப்பார்கள், அதிர்ஷ்டம் கடின உழைப்பாளிகளின் பக்கமே, அது நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அடுத்தது ஒப்பிட்டு, எதை ஒப்பிட்டு கடின உழைப்பாளிகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார்கள், கடலும் கடல் அலைகளும் கடல் காற்றும் எப்படி கடல் மாலுமிகளுக்கு கப்பலை செலுத்த உதவுகிறதோ அதை போன்று என்று வருகிறது. ஸோ ஒப்பிட்டு வினையுறுச்சொல் வாக்கியம். ஸோ இந்த 3 வாக்கியமும் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. he who sits from day to day, எவன் ஒருவன் காலை முதல் தினமும் அன்றாடும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ, where the prison lark is sung, எங்கே சிறை வைக்கப்பட்ட அந்த வானம் பாடி அங்கு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ, heedless of its loudest lay, அது நீண்ட நேரம் இருந்தாலும் hardly knows that it has sung. ஆக எத்தனை வினைச்சொற்கள், sits ஒரு வினைச்சொல், is ஒரு வினைச்சொல், knows ஒரு வினைச்சொல், 3 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது, 3 வாக்கியங்களாக இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் he hardly knows, அவன் அறியவில்லை. ஹார்ட்லினா இல்லை என்று அர்த்தம், நோஸ்னா என்ன, அவன் அறியவில்லை, அந்த அளவு தெரியவில்லை. மூல வாக்கியம் யார் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ஹீயை விவரிக்கக்கூடியது who sits from day to day, எவன் ஒருவன் அன்றாடும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறானோ, என்ன தெரியும் அவனுக்கு, தட் இட் ஹஸ் சங், அது பாடி இருக்கிறது என்று. ஸோ இந்த 2 சார்பு வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஹிஸ்டரி சேஸ் தட் சாக்ரட்டிஸ், வரலாறு சொல்கிறது, சாக்ரட்டிஸ் என்ற கிரேக் தத்துவ ஞானி சொல்கிறதை என்ன சொல்கிறது, when he was given the cup of hemlock, hemlock என்றால் என்ன, விஷக்கப்பு, அவர் அருந்துவதற்காக, அவரை கொலை செய்வதற்காக சிறைச்சாலையிலே அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு விஷத்தை கொடுக்கிறார்கள். அவருக்கு விஷம் தெரியும், குடிக்க வேண்டும், மரண தண்டனை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. continue to talk to his friends, அவர் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் தொடர்ந்து ஜாலியாக பேசிக் கொண்டிருந்தார். who were standing around him as he drank it, அவர்களை
சாக்ரட்டை சுற்றி அவர்களோட நண்பர்கள் இருக்கிற பொழுதே அவர் அந்த விஷத்தை தண்டனையாக அருந்தினார். ஏனென்றால் அந்த கோர்ட் தீர்ப்பளித்தது மக்களை அவர் கெட்ட தத்துவங்களை சொல்கிறார் என்று. ஸோ இதில் எத்தனை வினைச்சொல்? சேஸ் ஒரு வினைச்சொல், வாஸ் கிவன் ஒரு வினைச்சொல், கண்டினியூடு ஒரு வினைச்சொல், வேற ஒரு வினைச்சொல், ரேங்க் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ இங்கே 4-5 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் இல்லை 4 வினைச்சொல், கண்டினியூ டு டாக், இது வந்து கண்டினியூ டு டாக் வராது வினைச்சொல். ஸோ 4 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. இதில் 4 வாக்கியங்கள் வருகிறது. ஹிஸ்டரி சேஸ், வரலாறு சொல்கிறது மூல வாக்கியம். என்ன சொல்கிறது வரலாறு என்று கேட்கிற பொழுது என்ன சொல்கிறது அந்த சேஸ்ட் வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது சாக்ரஸ் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவர் நண்பர்களுடன் என்ற அந்த தேட் என்று பெயர் சொல் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஸோ எப்பொழுது என்று கேளுங்கள், எப்பொழுது அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் என்று கேட்கிற பொழுது when he was given the cup of hemlock, அந்த விஷம் தண்டனைக்காக விஷக்கப்பு கொடுத்து யாரெல்லாம் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள், who were standing around him, இந்த who என்பது நண்பர்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆக பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம், ஒரு வினையுரிச்சொல் நேர துணை வாக்கியம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ், இதை மூன்றும் அந்த மெயின் கிளாஸுடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களை சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன், அனலைசிங் த சென்டென்ஸ், அனலைசிங் சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் அல்லது வாட் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ், ஒரு கருத்து ஒரு நம்ம சில கருத்துக்களை சொல்கிறோம், 10 கருத்து சொல்கிறோம், 20 கருத்து சொல்கிறோம், 20 வாக்கியங்கள் வருகிறது. ஒவ்வொரு வாக்கியம் எப்படி இன்னொரு வாக்கியத்தை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம்.